Je suis sur c'est bon, on est en direct. D'accord, merci. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être venu. Donc, c'est la deuxième séance, oui, la deuxième séance de regroupement en ligne. Et donc, comme je l'ai dit dans l'agenda, ces séances de regroupement sont juste un prétexte pour faire un suivi hein, des apprenants. Et donc, d'abord, il y a les activités hein, de regroupement en ligne. Ensuite, les travaux à faire, c'est euh, d'abord de contrôler et de tester les codes d'accès, disons les paramètres d'accès. Mais également, l'autre point, c'est de vous permettre de vous approprier hein, la plateforme, mais également d'insister sur la méthodologie d'apprentissage en ligne, l'auto-apprentissage des leçons, et donc avec l'accompagnement, bien sûr, euh, du responsable hein, de la plateforme Altissia. Mais, donc, nous allons très rapidement, hein, je vais demander s'il y a des étudiants ou disons des apprenants qui ont des soucis d'accès à la plateforme Altissia, ils peuvent se signaler. Si vous avez des problèmes particuliers avec la plateforme, moi, je vous invite à vous signaler. Sinon aussi, je peux partager mon écran rapidement et puis revenir. OK, voilà, merci. Et pour pouvoir revenir un tout petit peu sur, n'est-ce pas, les modalités d'accès à la plateforme, OK, Altissia. OK? Donc, vous disposez de paramètres de connexion. OK? Donc, normalement, avec le lien d'accès, vous ne devriez pas avoir de problème. OK? On va voir tout ça après. Alors, rapidement, je vais partager. Je vais partager mon écran pour voir est-ce que réellement certains ont des soucis et essayer d'apporter des solutions. Donc, on va faire ceci. On va d'abord je vais ouvrir une nouvelle page. Ensuite, je vais mettre le lien d'accès. Voilà, hein, vous voyez tous le lien d'accès. Je ne sais pas, dites-moi hein, si les écritures sont trop grandes là, dites-le moi. Sinon aussi, je pense que je vais essayer de revoir le zoom. Oui, je vais mener à 50. Je pense que 125, c'est déjà bon. Alors là, vous avez https formation.force, n'est-ce pas, tiré du 6n.sn slash course slash view.php point d'interrogation ID, OK, 600, c'est moi, je pense que c'est 649.
649. Voilà, 649. OK? Alors là, vous cliquez sur Université virtuelle du Sénégal, Force N. Lorsque vous cliquez dessus, vous voyez, là, vous avez anglais, anglais. Donc, je clique sur anglais. Alors là, vous avez, moi, j'ai mes paramètres de connexion qui ont été déjà mémorisés. OK, donc vous avez vietdemba.sissoko@unchk.edu.sn. OK, donc avec le mot de passe. Donc, je clique sur connexion. OK, alors, une fois connecté, là, je vais à Anglais Altissia Force N. OK, Anglais Altissia. Anglais Altissia Force N. Donc, vous voyez. Alors, pour ce qui est de l'accès d'abord, je vais passer par là. Comme je vous l'avais dit la dernière fois. Au moment de choisir votre langue d'apprentissage, faites très attention parce qu'il y en a qui vont sélectionner français puisqu'ils se disent que bon, eux, ils sont dans un pays francophone, il faut cocher français. Non, il faut cocher anglais. Parce que le cours que vous allez suivre, c'est un cours d'anglais, ce n'est pas un cours de français. Parce que lorsque vous cochez français, toutes les activités que vous allez mener seront des activités en français. Et ça ne correspond pas déjà au syllabus proposé. Et là, déjà, ça pose problème. OK? Alors, une fois que vous aurez coché sur anglais, vous validez. Vous allez à valider. Cliquez valider. OK? Vous avez déjà cliqué sur valider. Alors, moi, je suis obligé de modifier parce que là, vous voyez. OK? Alors, vous allez sélectionner votre parcours d'apprentissage. Le parcours d'apprentissage doit être sélectionné par l'apprenant. OK? Soit il va s'inscrire au parcours débutant complet, donc apprendre le vocabulaire de base, se présenter, donner un numéro de téléphone, commander de la nourriture et des boissons. Mais lorsque vous cliquez sur débutant complet, lorsque vous aurez cliqué ou coché débutant complet, vous validez. OK? Vous validez. Débutant complet, vous allez valider. Ou bien, vous venez ici, programme complet. D'abord, moi, je vous invite à venir à programme complet, parcours complet composé de thèmes généraux. Puis, vous cliquez sur valider. Alors, lorsque vous cliquez sur valider, vous avez deux options. D'abord, une première option qui vous permet de découvrir votre niveau. Hein? Passer un test de niveau, si vous voulez. Si vous n'êtes pas sûr de connaître votre niveau, OK, vous pouvez passer un test de niveau. Ou bien, si vous êtes sûr de connaître votre niveau, vous cliquez sur « Je connais mon niveau ». OK? Alors, lorsque vous cliquez sur « Je connais mon niveau », vous avez niveau débutant. Donc, c'est de A1- à A2. OK? Qui est niveau débutant, qui correspond au niveau débutant. OK? Maintenant, vous avez également le niveau intermédiaire. OK? Qui est le niveau qui passe de B1 à B2. OK? Et après, vous avez le niveau indépendant qui passe de C1 à C2. Maintenant, c'est à vous de choisir hein, le niveau. Alors, vous pouvez choisir débutant. Je découvre la langue pour la première fois. OK? Vous validez. À chaque fois, il faut valider. Même si on sait qu'au Sénégal, quelqu'un qui a un niveau débutant, ce n'est pas évident. Disons, euh, qui a un niveau universitaire, je veux dire, hein, qui a un certain niveau, il ne faut pas prétendre avoir un niveau débutant.
parce qu'on apprend l'anglais depuis la 6e. OK? Alors, une fois que vous aurez choisi le niveau A1-, vous avez tous les modules du niveau A1, A1-. Let's learn English. Let's learn some English basics. Introduce yourself. Answer questions about your identity. Let's speak English. Asking for and giving a phone number. Introduce your family. Talk about time. Say how you feel. Okay? Say how you feel. Order a meal. Find a way in a city. Traveling in a city. Okay? All right? So you have this. And then I double click on let's learn some English. OK? Ça, c'est le niveau débutant. All right? So you have... Subtitles of this video are available in other languages. Click the button under the subtitles to change the language. People everywhere in the world speak English. It is the most spoken language in the world. Around 400 million people speak English as a first language. Around 1.1 billion people speak English as a second language. English is the main language in the United Kingdom, the United States, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, and South Africa. Other countries with English as one of the main languages include Barbados, Jamaica, Ghana, Nigeria, and Singapore. People in these countries also use English at school and at work: India, Philippines, Pakistan, Israel, and Malta. English has many different dialects and accents, but people usually understand each other. English is quite easy to learn for speakers of many languages, especially people who speak a Germanic language. Examples of Germanic languages are Dutch, German, Danish, and Afrikaans. English uses the Latin alphabet, which has 26 letters. English uses many words from other languages, like croissant, kindergarten, ninja, tofu, and sofa. But other languages also use English words like selfie and weekend. Sometimes spelling in English is difficult. See, see, here, here, there. And sometimes pronunciation is not so easy. No, our, climb. But learning English is fun and useful for work, travel, and play. So let's start studying. Alors, donc vous avez des activités de ce genre. OK? On vous fait écouter des audios, des séquences vidéo, même si on ne voit pas, disons, de mouvement. C'est juste des images qui sont souvent présentées accompagnées d'audio. OK? Alors, là, OK, let's continue. All right, so this was the previous, activity. After this one, you may have another activity. Okay, let's learn some English survival vocabulary. Okay, so here you have a video. Let's listen together, and you will appreciate after. Thank you. I'm sorry. I'm sorry. Yes. Yes. No. No. Hello. Hello. Goodbye. Goodbye. Please. Please. You're welcome. You're welcome. Looking at what people's hands are doing can help you to understand what the people are trying to say.
So Yes. this is somehow to talk about sign language, okay? It is, gestural. It is a communicative system, right? Which allows, okay, people interact, okay, through gestures, okay, signs, all right? So I will show you some videos in which you will find, pictures, and under the table, under the chart, you have what is called, some expressions or phrases that you'll choose corresponding with, the right image or the right photo or picture. Okay. So all of these are activities you'll be asked to do, okay, or to deal with, right? But now you need to concentrate a lot on what you're doing. I showed you how you should proceed when it comes to choose. Let's say a program of learning, okay, but also the level, all right, the level, all right. So be it, um, you know, um, A1 minus, or A1 or A2, or B1 or B2, C1 or C2, depending on your level. Okay? So all of these are very important for you guys to understand. So last time I also shared my email addresses, okay, in case some of you will be in trouble to access the platform. The latter can kindly, contact me, so as we will try together to find a solution. Okay. But now this is just a kind of demonstration. All right. I will let you continue with it. And then at the end, we'll try to find solutions to your problems. OK? Donc là, c'était une vidéo. Ensuite, vous avez l'exercice numéro 2. OK? Vous avez des images, comme je l'ai dit. Ces images que vous voyez là, vous avez écouté, je vous ai fait écouter la première vidéo. Donc, à partir de cette vidéo-là, vous devez pouvoir, n'est-ce pas, nous dire, OK, quelles sont les expressions qui correspondent à ces images-là. La première image, de la première à la cinquième. OK? De la première à la cinquième. I'm sorry, thank you, OK? Et goodbye. So, you will choose the best expression which corresponds to picture 1. OK? Ce sont ces genres d'activités que vous allez devoir mener à travers la plateforme. Alors, comme je l'ai dit, c'est de l'auto-apprentissage. C'est-à-dire, vous apprenez par vous-même. Donc, vous avez la chance de reprendre les activités autant de fois que vous souhaiterez. OK? Tout dépendra disons, de votre souhait, OK, de votre disponibilité. C'est-à-dire, vous avez tenté une activité, vous vous êtes retrouvé avec un pourcentage de 40%. OK, alors que le pourcentage minimal au minimum, c'est 70%. Je pense qu'il est important aussi de faire des efforts, de se dire que j'ai tenté, mais je n'ai pas pu atteindre tel pourcentage, je vais devoir tenter à nouveau. Ça, c'est important. OK? Alors, on va voir avec la première vidéo là. C'est pour vous dire que tout est lié. Tout est lié. OK? C'est pourquoi il faut pas négliger, il ne faut pas prendre à la légère certaines activités. Par exemple, la première activité, dès que vous la prenez à la légère, elle pourra impacter négativement sur la suite. OK? Parce que c'est cette activité-là qui vous permet, disons, de mieux préparer l'activité qui va suivre après. Donc, ça, c'est important. C'est des choses qu'il faudrait comprendre. Alors, la première image, c'est thank you, I'm sorry, OK, goodbye. OK, I will click on, wait, I'm sorry, it's not the right answer. The right answer is thank you. OK, the right answer is thank you. Now, picture number 2. OK, you have, I'm sorry, yes, no. OK, yes, no. You see, yes is the right answer. Okay, so I click on continue.
Okay. Alors, you welcome. Yes. Picture number 3. Okay. Yes. No. Okay. You welcome. Right? You see. No, the right answer is no. Okay. The right answer is no. Les images parlent d'elles-mêmes. OK? Donc, je passe à la 4e image. I am sorry. No, I'm sorry. Goodbye. OK? Je continue maintenant avec l'image, bien la photo numéro 5. OK? Donc, on a hello, please, I am sorry. OK? Hello, please, I am sorry. The right answer is hello. OK? Donc, il est important, vous voyez, vous devez obtenir au moins 70% pour réussir. Donc, je vais réessayer encore. OK? Vous avez I'm sorry, thank you, goodbye. OK? I'm sorry. Thank you. OK? Je continue. 2. I'm sorry. Yes. No. OK? 3. OK? It's no. Number 4. Okay. Number 4 is here. No. I'm sorry. Goodbye. I'm sorry. Okay. Hello, please. I'm sorry. Hello. Alors là, je suis à 80%. On m'avait juste demandé 70 pour au moins réussir. J'ai dépassé la barre, je suis à 80. Alors, je peux toujours recommencer. Je peux toujours essayer, c'est presque parfait. Bravo. Un dernier essai pour tenter d'atteindre les 100%. Vous voyez. Donc, je suis là. I'm sorry. Thank you. Goodbye. Thank you. OK? Je passe maintenant à la deuxième image ou bien à la deuxième photo. Vous avez I'm sorry, yes, no. Yes. OK? You welcome. OK? Yes, no. On continue. OK? Number 4. I am sorry, goodbye, no. I'm sorry. OK? Donc, je continue. Hello, please, I'm sorry. Hello. Alors, votre résultat est de 100%. Cet exercice tourne à la démonstration. Donc, vous continuez encore. OK? Là, vous continuez pour passer, n'est-ce pas, à l'exercice, voire exercice 3. OK? Alors, vous regardez, vous voyez, vous reconnaissez ce gars-là, donc, que vous avez vu dans la première séquence, dans la première vidéo. OK? Et donc, je vous ai dit que tout est lié. Tout est lié. OK? Vous avez image 1, 2, 3, 4, 5. Please. Goodbye. Thank you. Donc, l'image, la première image, ça correspond à goodbye. OK? Deuxième image. Thank you. Thank you. You welcome. Please. OK? Thank you. You welcome. Please. Right? Alors, ici, c'est thank you. Thank you is the right answer. OK? I continue. Number 3, picture 3. OK? Goodbye. Yes, please. You click here, please. Number 4.
Okay, yes, you're welcome, thank you, you're welcome. Okay. Please, yes, no. Yes. Alors, ouais, je suis à 80%. Alors qu'avant de démarrer, j'étais à 100%. Je vais réessayer encore. Please, goodbye, thank you. Donc, OK. Picture number 2, thank you, you're welcome, please. Thank you. Number 3, please, goodbye, yes, please. Okay, yes, you're welcome, thank you. Yes. Okay, you're welcome, thank you. Number 4, you're welcome. Okay, 5, please, yes, no. Alors, ouais, donc je suis à 100%. OK? Je suis à 100%. Avez-vous des questions? Je suis à 100%. OK? Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Donc, je vais partager à nouveau le lien. Là, vous avez le lien d'accès. OK? Vous avez le lien d'accès. Le lien d'accès à la plateforme. Ensuite, vous allez saisir vos paramètres de connexion. Saisir des paramètres. OK? Il faut saisir les paramètres de connexion pour accéder n'est-ce pas, à la plateforme. OK? Pour accéder à la plateforme. Donc, je vous donne juste 5 minutes, OK, pour réagir. Et puis après, je continue avec l'autre niveau.
Alors, je continue donc, puisqu'il n'y a pas de questions. Je continue avec la plateforme. OK? Alors, on va passer maintenant aux autres activités, disons aux autres niveaux. OK? Là, je vais modifier le programme. Donc là, on est à parler de travail, ou parler de son travail. OK? Alors, je vais je vais sélectionner un secteur professionnel. Vous pourrez changer ceci à tout moment. Mais moi, je vous conseillerais voilà, lorsque vous choisissez un secteur, il faut l'épuiser, quoi. Il ne faut pas faire du coq à l'âne, commencer un tout petit peu, arrêter, passer ici, passer là-bas. Finalement, je vais vous montrer, je vais faire une démonstration pour vous permettre de comprendre ce qu'il en est après, lorsque vous aurez à faire du touche à tout. Et puis, finalement, vous n'avez pas épuisé, disons, ce secteur, vous allez dans un autre secteur, donc ça, c'est pas intéressant. OK? Alors, on va parler je vais sélectionner l'administration publique. OK? Je coche et puis je vais valider. OK? Je valide. Je vais valider. OK? Donc, découvrez votre niveau. Puisque là, moi, je considère que je connais mon niveau, je n'ai pas besoin de passer le test. Mais je peux également faire la démonstration pour ceux qui n'ont pas compris, n'est-ce pas, comment faire, OK, passer le test. Alors, pour passer le test, vous avez 20 questions, OK? Donc, vocabulaire, grammaire, vocabulaire, compréhension orale, compréhension écrite, test de niveau, OK? Vous avez là, I think people nowadays are a lot more technically minded than they used to be or used to, would, or had to. Okay, so I will click on used to be. Okay, you see, and then you continue. All right, you continue until you finish your test. Alors, lorsque vous aurez épuisé le test là, c'est en ce moment-là que vous allez cocher, vous allez choisir un niveau. Parce que c'est le test là qui va vous indiquer votre vrai niveau. Maintenant, pour quelqu'un qui connaît son niveau, je pense qu'il n'a pas besoin de passer le test. OK? Donc, moi, OK, j'ai annulé. Je vais là choisir directement. Par exemple, j'ai un niveau intermédiaire, B1. Je clique sur B1. OK? Donc, je clique sur B1. Alors, je valide. OK? Je valide le niveau B1. OK? Donc là, c'est la création qui est en cours. OK? Managing everyday matters. Renting a flat. Describe what you are looking for. Renting a flat. What to look out for. Deciding how to travel. Checking in at the airport. Checking. Donc, c'est les vérifications qui sont faites avant le départ à l'aéroport ou à l'arrivée. OK? Donc, vous avez giving your opinion, presenting a product or service, welcoming a new colleague. OK? Welcoming a new colleague. Working with people of other cultures. Starting a meeting, closing a meeting. OK? Making arrangements. All right, starting and finishing phone calls or emails, selling your skills and qualifications, taking notes, taking action, communicating with customers, giving a presentation. Okay, giving a presentation. Now, let me first of all click on this to let you listen. Right, you have video, video. Okay. Lee, this place looks great. You know that I'm looking for a flat, but I have never visited such a nice one. Yes, I know.
I'm very happy here. It's so bright and comfortable, and the rent is reasonable too. Isn't it too far from where you work? I mean, you work downtown, don't you? Well, it's all right. It's only about half an hour from the town centre, and I prefer living in the suburbs anyway. It is still in town, but it's quieter and closer to the country. Yes, you are quite right. And I suppose it's easier to find parking spaces here than it is downtown. Oh, this place is exactly what I need. How did you get it? Did you find it through an advert? No, I was very lucky actually. A friend of mine was moving out and needed someone to replace him very quickly. Couldn't he just leave and let the landlord find a new tenant? Oh no, he had a 3-year lease. He had only just moved in when he learned he had to go abroad for his job. OK? Donc, vous avez, n'est-ce pas? Alors, vous êtes libre hein, de faire plusieurs leçons hein, en une journée ou d'autres, une leçon par semaine. Peu importe l'approche choisie, assurez-vous d'adopter un rythme. Cela vous motivera davantage à atteindre votre objectif. OK? Alors, l'autre chose que je vais peut-être vous dire, c'est que vous avez la possibilité, en écoutant, n'est-ce pas, de cliquer sur les sites sous-titres là. Lee, this OK? place looks great. Glade You know this that place I'm looking looks for a great. flat, but I have never visited such a nice one. Yes, I know. I'm very happy here. It's so bright and comfortable, and the rent is reasonable too. Isn't it too far from where you work? I mean, you work downtown, don't you? Well, it's all right. It's only about half an hour from the town centre, and I prefer living in the suburbs anyway. It is still in town, but it's quieter and closer to the country. Yes, you are quite right. And I suppose it's easier to find parking spaces here than it is downtown. Oh, this place is exactly what I need. How did you get it? Did you find it through an advert? I needed someone. Alors, là, on continue. On passe à l'exercice numéro 2. Donc là, on vous dit select the right answer. OK? Where are Melanie and Lee? In a flat that Lee and Melanie want to rent. In a flat that Lee is renting. In a flat that Melanie wants to rent. Okay. Let's click on this. You see, in a flat that Lee is renting. Okay. In a flat that Lee is renting, because he is, at the time of speaking, Lee is already renting. Okay, he's already occupying, that flat. Okay, so reason why we can say in a flat that Lee and Melanie want to rent. Okay, but rather in a flat that Lee is renting. Okay, what are they doing? They are deciding where Melanie should live. They are visiting a flat that is for rent. They are looking about the advantages of this flat and how they found it. Okay. You see, because Lee is already, renting that flat. All right. Now, the others have come to visit. Okay. That flat to see the advantages. Okay. They will find, in that flat, right? Why is Melanie asking these questions? But I will let you listen first of all. This, let's say, this audio here. Lee, this place looks great. You know that I'm looking for a flat, but I have never visited such a nice one. Yes, I know.
I'm very happy here. It's so bright and comfortable, and the rent is reasonable too. Isn't it too far from where you work? I mean, you work downtown, don't you? Well, it's all right. It's only about half an hour from the town centre, and I prefer living in the suburbs anyway. It is still in town, but it's quieter and closer to the country. Yes, you are quite right. And I suppose it's easier to find parking spaces here than it is downtown. Oh, this place is exactly what I need. How did you get it? Did you find it through an advert? No, I was very lucky actually. A friend of mine was moving out and needed someone to replace him very quickly. Couldn't he just leave and let the landlord find a new tenant? Oh no, he had a 3-year lease, and he had only just moved in when he learned he had to go abroad for his job. Okay. Why is Melanie asking these questions? First, because she is looking for a tenant for her flat. Because she is looking to rent a flat. Because she wants to move into the same building as Lee. Okay. Let me do this. You see, because she's looking for, okay, she's looking to rent a flat. She is looking to rent a flat. This is the right answer. Okay. And then you continue. You see. Alors, là, vous êtes à 33%. OK? Pour valider, pour au moins valider, il me faut avoir 70 pour 70%. Donc, je peux continuer à réessayer. OK? À réessayer jusqu'à obtenir 70% ou bien 100%. OK? Ce qu'il faut éviter de faire, c'est d'avoir la paresse de toujours tenter, de tenter encore et encore. OK? Quand on se dit qu'on a tenté et qu'on n'est pas satisfait du résultat ou du pourcentage obtenu, on peut toujours continuer à tenter. OK? Donc, je peux réessayer si je veux. OK? Where are Melanie and Lee? In a flat that Lee and Melanie want to rent. In a flat that Lee is renting. Okay? All right? So we continue. What are they doing? They are deciding where Melanie should live. They are visiting a flat that is for rent. They are talking about the advantages of this flat and how Lee found it. Okay? Right? So we continue. Why is Melanie asking these questions? Because she is looking for a tenant for her flat. Okay? Un tenant signifie un locataire. Okay? Because she is looking to rent a flat. Or because she wants to move into the same building as Lee. She is looking to rent a flat. OK? Vous voyez. Donc, là, je suis à 100%. OK? Donc, c'est pourquoi il est important de toujours réessayer, de tenter à plusieurs reprises. OK? Là, j'ai 100%. Je continue sur l'autre. OK? Melanie has never seen parking spaces available downtown, the city center where Lee lives. Such a beautiful flat. Such a beautiful flat. Okay? If you listen to the conversation of the first video, all right? The rent that Lee pays is nice, comfortable, reasonable. It is reasonable. If you refer to the conversation, okay? Now we continue with the next, section. Lee's flat is located where she works, about half an hour from, in the suburbs, downtown, in the suburbs. Oh, not in the suburbs, about half an hour from where he works. Okay, I continue. Lee likes the location of his flat because it is easier to find parking. He works downtown. It is closer to the country. Okay. All right. It is closer to the country. All right. You see,
helped Lee. C'est pourquoi il faut impérativement écouter les audios. Hein. Vous n'écoutez pas les audios, vous risquez de, voilà, de reprendre ces activités-là à plusieurs reprises. Alors là, moi, j'ai préféré ne pas écouter, écouter les audios et d'aller directement. Mais il faut les écouter, hein, c'est plus Lee, this rentable. looks great. You know that I'm looking for a flat, but I have never visited such a nice one. Yes, I know. I'm very happy here. It's so bright and comfortable, and the rent is reasonable too. Isn't it too far from where you work? I mean, you work downtown, don't you? Well, it's all right. It's only about half an hour from the town centre, and I prefer living in the suburbs anyway. It is still in town, but it's quieter and closer to the country. Yes, you are quite right. And I suppose it's easier to find parking spaces here than it is downtown. Oh, this place is exactly what I need. How did you get it? Did you find it through an advert? No, I was very lucky actually. A friend of mine was moving out and needed someone to replace him very quickly. You see, Couldn't he a just... friend of mine was moving out and he needed somebody to replace him. Therefore, the right answer is a friend of mine. Ouais, donc c'est pourquoi il faut impérativement écouter la séquence pour pouvoir vraiment donner la bonne réponse. The former tenant moved out because... leave and let the landlord find a new tenant? Oh no. He had a 3-year lease, and he had only just moved in when he learned he had to go abroad for his job. Okay. The former tenant moved out because he had only had a 3-year lease. He needed somebody to replace him quickly of his job. So you listen again. Lee, this place looks great. You know that I'm looking for a flat, but I have never visited such a nice one. Yes, I know. I'm very happy here. It's so bright and comfortable, and the rent is reasonable too. Isn't it too far from where you work? I mean, you work downtown, don't you? Well, it's all right. It's only about half an hour from the town centre, and I prefer living in the suburbs anyway. It is still in town, but it's quieter and closer to the country. Yes, you are quite right. And I suppose it's easier to find parking spaces here than it is downtown. Oh, this place is exactly what I need. How did you get it? Did you find it through an advert? No, I was very lucky actually. A friend of mine was moving out and needed someone to replace him very quickly. Couldn't he just leave and let the landlord find a new tenant? Oh no. He had a 3-year lease. He had only just moved in when he learned he had to go abroad for his job. OK. Alors, sur la base de ce qu'on a entendu, donc, ici. So he had only had a 3-year lease of his job. He needed someone to replace him quickly. OK? Donc, c'est pourquoi il faut faire très attention lorsque vous vous menez ce genre d'activité-là, parce que sinon, vous passez à côté. OK? Ici, là, je suis à 50%. OK? Alors, on va continuer pour ne pas accuser de retard. Je vais passer au vocabulary. OK? Rent. OK? Vocabulary. Rent. A payment made by a tenant at intervals in order to occupy a property. OK? Alors, pour la partie vocabulaire, moi, je vous conseille d'ouvrir une page Word. Vous ouvrez une page Word. Dans cette page-là, vous allez mentionner toutes les expressions ou les mots que vous allez rencontrer lors des précédentes séances de listening ou de visualisation de vidéos. OK? So, example, this flat is great, but the rent is too high for me. I can't afford it. Okay, I can't afford it. This flat is great, but the rent is too high for me. I can't afford it. You see, Look for. look for. Okay, to search, to seek. Okay, to look for, to search, or to seek. All right. She is looking for a house near her work, but can't find anywhere. Okay.
She is looking for a house near her work, but can't find any. All right, so we continue. Comfortable. Comfortable. Providing physical comfort and ease. Agreeable. Okay? You must be tired after this long day of work. Come and sit in this comfortable armchair. You will feel better. All right? Move out. Move out. To vacate, to leave one's place of residence. To move one's possession out of a residence. Okay? When are you moving out of this ugly old house? When are you moving out of this ugly old house? Okay? In the country. In the country, a rural area, a countryside, a distance from a city, town, right? I have lived in the country all my life. I will never be able to live in town. Okay? For sale. For sale. Being offered for purchase. Being offered for purchase. I would like to buy the flat I'm living in, but sadly it's not for sale. Okay? Suburbs. Populated areas surrounding a city, right? Oliver lives in the suburbs and takes the train every day to go to his school downtown. Tenant. Tenant, a person who rents accommodation property owned by others. My house in town is to let again. The former tenant left without paying the rent. My house in town is to let again. The former tenant left without paying the rent. See. Landlord. Landlord, a person who owns or rents out land such as a house, apartment, flat, etc. Okay? If you don't pay the rent, your landlord will throw you out of this flat. Okay? If you don't pay the rent, your landlord will throw you out of this flat. You see. Advert. Advert, a printed notice that markets a particular product or service to the public, right? When looking for a house, do not trust the advertisements. You will always be disappointed when you see the house. When looking for a house, do not trust the adverts. You'll always be disappointed when you see the house. Okay? Let. Let. Rent out, to hire out accommodation. He's decided to let his house in the countryside because he never goes there. Okay? But he hasn't found any tenants yet. Have a look. Have a look. To examine, to observe. Okay? Is your room here? Can I have a look? I would like to see how you have decorated it. Okay? Is your room here? Can I have a look? I would like to see how you have decorated it. Okay? Reasonable. Reasonable. Not expensive. Priced fairly. More affordable, right? You should choose the smaller apartment. The rent is more reasonable. You should choose the smaller apartment. The rent is more reasonable. Flat. Flat is an apartment, okay? Flat is an apartment. They live in a spacious 5-room flat in the middle of London. They live in a spacious 5-room flat in the middle of London. Okay, so we continue. Downtown, the business center of a town or city, right? She's a real country girl. She is completely lost when she goes downtown. Look, to give the appearance of. You look great in that blue dress. That color looks good on you. Advertise. Advertise, marketed, announce to the public.
as being for sale. Okay, so this house has been advertised for sale for the past 10 years, but no one has bought it yet. Okay. This house has been advertised for sale for the past 10 years, but no one has bought it yet. Okay, moving. To move one's possessions into a new place of residence in order to live there. Okay, I really like my new apartment, but I can't move in yet. The previous tenant is still living in it. Okay. I really like my new apartment, but I can't move in yet. The previous tenant is still living in it. Dark. Dark. No light. Okay, or limited light, right? No light or limited light. Why are you sitting in the dark? Put the light on. Okay, put the light on. Why are you sitting in the dark? Put the light on. Bright. Bright. Having lots of light. With its two big windows, this room is very nice and bright. Lease. A legal or legal contract giving occupational use of a property for a specific time period in exchange for rent. Okay. The 3-year lease they have on the house expires in December. Okay, they will then have to find a new place. The 3-year lease they have on the house expires in December. They will then have to find a new place. Landlady. Landlady. Female landlord, the female person who owns accommodation that is for available for rent or for rental or hire. Okay, this room is very nice, and you can ask the landlady to cook. You breakfast. It is included in the rent. This room is very nice, and you can ask the landlady to cook you breakfast. It is included in the rent. OK? Donc, on passe à la conseil. Si vous avez du mal à retenir vos mots, n'hésitez pas à vous faire une liste de vocabulaire coloré. OK? Qui sait, vous êtes peut-être un apprenant visuel, voilà, ou une apprenante visuelle. OK? Donc, c'est des paramètres à tenir en compte pour ceux qui ont des problèmes de vision. OK? Alors, on est passé de... Donc, moi, là, je vais passer rapidement au test de prononciation. OK? Vous avez rent. 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 OK? Let's say Mamadou decided to rent a house. Let's say Mamadou decided to rent a house. Look for. Look for. Abdurrahman is looking for a new flat. Okay, he is looking for a new flat. Abdurrahman is looking for a new flat. Okay, he is looking for a new flat. Comfortable. I need to have a comfortable chair, right? I need a more comfortable chair. I need to have a comfortable chair, right? I need a more comfortable chair. Move out. Move out.
Okay, so either when are you supposed to move out? When are you supposed to move out? Yeah, so either when are you supposed to move out? When are you supposed to move out? In the country. In the country. Okay, Bernard lives in the same country as Alphonse. Okay, Bernard lives in the same country as Alphonse. For sale. For sale. Okay, so this house is for sale. Suburbs. 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 Okay, living in a suburbs. I prefer living in the suburbs. A tenant. Mr. Chor is one of my most, let's say serious tenants. One of my, let's say serious tenants. Landlord. 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 Okay. Some would say land or land, whatever. Okay. It's the same. Okay. Yeah. A landlord. We have a very nice landlord here. Yeah. Landlord. We have a very nice landlord here. Advert. 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 Let. 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 Have a look. Look. Have a look. Reasonable. 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 It's more reasonable. 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 It's more reasonable. So this huge flat is rent by the students. This huge flat is rent by the students. Downtown. I'm going downtown for sightseeing. I'm going downtown for sightseeing. I'm going downtown for sightseeing. Look at my
hands. Advertise. Advertise. Moving. Moving. Dark. The room is too dark. The room is too dark. Bright. Bright. Lace. 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 Okay. So far, if you don't have any question, okay, if you have any question, read my presentation, please. You welcome, right? Est-ce que vous avez des questions sur la présentation que j'ai faite? Donc, je vous accorde juste quelques minutes pour me dire. Sinon aussi, hein, je pourrais vous libérer pour, n'est-ce pas, attendre la prochaine fois et poursuivre les activités de regroupement avec d'autres groupes ou bien avec le troisième groupe, je crois. Alors, avez-vous des questions par rapport à la présentation que j'ai faite? Si oui, allez-y. Sinon aussi, je pourrais vous libérer, hein. Avez-vous des questions par rapport à la présentation? Non. Monsieur Cicero, Oui? je pense qu'ils n'ont pas de questions. J'ai vu sur les chats, c'est clair, c'est très clair. D'accord, d'accord. Donc, c'est bon. Merci beaucoup pour la présentation. Et merci à vous. Allez, donc, on se donne rendez-vous le 14, hein? Oui, Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, merci et bonne suite. Merci, au revoir. Merci, bye.